Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo juragan horor, berjumpa lagi sama aku Sinsi. Seperti biasa, kali ini aku akan nge-reaction video 5 penampakan hantu terseram. Nah, video ini dari channel Luar Negeri ya. Di video ini cuma ada subtitle bahasa Inggris, tapi tenang, udah aku bikin yang bahasa Indonesia. Langsung permanen di videonya, jadi kita bisa ngertilah dia ngomong apa ya. Oke, langsung aja kita tonton bareng-bareng. Cus, tonton. Linknya aku taruh di deskripsi ya. Ada penyelidik paranormal nih. Melihat sosok bayangan hitam. Kamera menuju lemari penyimpanan di ruang bawah tanahnya. Tuh, lingkaran. Tanda panah. Perhatikan ada apa. Kalian lihat apa? Enggak. Tuh. Apa sih? Ini di zoom. Apa sih itu? Sebelumnya sejak pun jadi di rumahnya. Salah. Ini sedang melakukan live streaming ya. Lagi baca buku tuh, pengusiran setan. Itu berisik banget ya, itu musik pengusir setan apa. Tidak ada apa-apa katanya. Aku akan terus berjalan untuk Mark berbunyi, tapi dia tidak. Ini meniru di buku ya. Ih, ada yang duduk-duduk. Mata di atas. Perhatikan panahnya itu ada apa? Ya Allah tuh. Ada yang tuh kelihatan ya. Itu ada orang, kayak ada orang tuh. Ya, kayak ada sosok yang berjalan ya. Kelihatan gitu. Pelan tapi tuh. Itu bayangan orang atau bener-bener ada hantunya ya?
Ya cukup menyeramkan lah ya. Yang tadi. Video paranormal atau bebek saja. TikTok. But there's one video taken by her Ring security camera that she just had to post. In the video, her two children can be seen joking about ghosts in the kitchen, quoting the Ghostbusters theme song. Now, I'm not sure exactly what started this odd conversation, but it seems like the ghosts might be listening. The two kids experienced something absolutely terrifying. Ini video TikTok nih ya, Luar Negri. Ini ada 2 bocah, laki-laki dan perempuan, lagi di dapur. Ternyata ketakutan pintunya nutup sendiri. Ini langsung kabur. Mungkin saja angin ya atau apa. Ini langsung nangis anak-anaknya. Benar-benar ketakutan ini. Disamperin, dibuka, langsung kabur tuh. Lucu banget ya. Ya itu mungkin anginnya tuh. Bunganya juga terbang-terbang tuh. Langsung ketakutan. Hanya angin lah ya. Bunganya juga gerak-gerak. Sedikit lebih sulit untuk dijelaskan. Ini kosong ya. Cuma ada anjing. Wih. Ada yang gedor-gedor. Anjingnya kaget. Perempuan yang tadi, anak kecil yang tadi. Kipasnya gimana tuh? Kipasnya mengeluarkan api yang kipas anginnya kenapa tuh? Mengeluarkan asap. Menurut kalian serem nggak ini video? Video yang ini nih. Patutlah ya anak kecil takut karena tiba-tiba pintu nutup sendiri. Ini di mana nih, di ruangan? Di rumah kosong apa ya? Serem banget tempatnya. Ini sedang explore ya. Pemburu hantu jelas bahwa kejadian itu bahkan membuatnya takut.
the whooshing sound of an odd vacuum created inside the closed-off structure, and others believe it might be something paranormal. No one really seems to agree on just what this sound could be. But the real question is, why does the loud sound just suddenly stop all at once? Whatever this creepy sound is, it's definitely not something you want to hear while exploring an old abandoned mental asylum. Yang menjelajahi. Popular streamer Brian from the Twitch channel Daily Dasher travels the world and broadcasts his adventures live for thousands of people to watch on Twitch. In one of his many 6 to 8 hour long live streams, he is celebrating his birthday in Ecuador. During his live broadcast, his viewers are shocked when they see someone who seems very Wah, out of dia sangat place. terkejut. Ada perempuan. Pemandangannya tuh. Langsung kaget perempuan yang baju putih itu nggak ada. Kenapa dia bilang itu hantu, gadis hantu? Tertawa dia. Tuh, awalnya rekamnya tuh ada wanita ya, ada perempuan. Berdiri, gak gerak sama sekali. Oh, dikira itu patung ternyata. Tapi serem juga ya dari belakang perempuannya. Di video lagi nggak ada. Ya bisa jadi orang sih, kalau nggak patung, bukan hantu. Masa siang-siang bolong hantunya datang ya. Membuatnya gemeteran. Tuh. Takut beneran tuh dia. Other videos, I leave it up to you to decide. If you see a video that you think would be perfect for the top 5, or if you have a ghost hunting channel and you caught something great, contact me at nukestop5@gmail.com. Something in the closet. Last week I featured creepy footage of the terrifying haunting at the home of Mary Therese Pagay. Verify the client's identity and provide. Kenapa tuh? Ada yang ganggu. Her brother Mary was recording a nursing instructional video as part of her education when suddenly the two got the scare of a lifetime. Since the horrifying events, Mary has been unable to sleep inside her own room. But after the overwhelming support of Nuke's Top 5 viewers, she decided to set up a night vision CCTV camera to record any evidence that might explain the scary incident. One night, just after midnight, her camera captures something truly bizarre. Ini tengah malam nih. Ih, tuh ada kayak asap tuh ya. Ih, kipas anginnya tuh gerak sendiri, dinyalain kali ya. Perhatikan aja ya di videonya. 6 kali tuh. Kubat banget. Tiba-tiba mandek kipas anginnya, diam tuh. Ada asap menakutkan. Kipas anginnya gerak sendiri terus berhenti. Kayak ada yang make ya. Kayak ada orangnya gitu, tapi nggak kelihatan. Hantu lah.
rekaman yang tidak dapat dijelaskan. Jelaskan sendiri. Perhatikan nih, tuh lemarinya ngebuka sendiri. Hantunya mungkin lagi ambil baju ya. Tutup sendiri. Iseng lah ya. Terbuka dan terbanting. Kalau aku disuruh tidurin di situ nggak mau lah, angker ya. Serem deh. Wah, pacar Mary kecelakaan lalu lintas adalah. Kasian tuh Mary-nya. Pacarnya kecelakaan. Now, before this next clip, it should be noted that Mary has shown the inside of her small closet in a previous video, and there really isn't much room for anyone or anything in there. But days later, when she checks her bedroom CCTV footage, what she finds is downright terrifying. Tuh, terekam CCTV ya. Ini serem banget deh. Tapi nggak kelihatan ya hantunya, cuma iseng-iseng aja hantunya. Tuh kursinya gerak sendiri. Biar apa coba tuh hantunya tuh? Tahu kali ya ada CCTV, jadinya caper lah gitu. Wow, ada tangan dari lemari tuh. Mungkin itu hantunya di lemari ya. Tangannya hitam lagi tuh. Video. Paranormal investigation team from the YouTube channel TV travels to an abandoned house in Penampakan, Cambodia. Locals claim that in 1994, the land used to be a graveyard for hundreds of deceased men, women, and children. Eventually, the land was sold and the owner had the cemetery excavated and the bodies burned to make room for his new family home. Shortly after the completion of the house, allegedly several members of the family were repeatedly pulled out of their beds by an invisible force. Soon after, the family began to suffer from horrible, unexplained diseases. Fearing that they were cursed by the angry spirits of the former graveyard, they left the home and never returned. The small wooden house has now been abandoned for over 10 years. The Ini adalah rumah yang ditinggal 10 tahun. Udah tua banget tuh rumahnya ya, kayu-kayuan. Bisa jadi di penghuni sama hantu. Kayak orang Indonesia ya. Tapi ini di luar negeri loh. Itu nggak ada subtitlenya ya, maaf ya. Lagi menerangkan tiba-tiba ada yang berisik kurang. Bener-bener kaget tuh ya. Serem. Ih, berani ya.
Nggak takut kropos apa kayunya. Tuh dinaikin loh. Berani banget. Takut roboh gitu loh, karena udah tua banget tuh kayu-kayunya rumahnya. Itu ada muka, muka anak kecil ya, putih banget mukanya. Ada yang ya Allah, ini serem loh. Miring lagi kepalanya kayak gini. Langsung anjlok ya ke bawah, turun ke bawah langsungan tuh, gak mikir panjang. Tekad untuk menjelajahi rumah itu. Berani banget ya. Penasaran sih. Itu pakai dupa ya, dupa kuning. Itu di kotakan tuh, nah tuh di jendela kotak tuh ada penampakan. In an incredibly bizarre turn, a disembodied head can be seen sitting on top of a wooden support beam. The team's host records as he runs away in fright. When the guys go back upstairs, there are ada orang di atas seperti itu, makhluk apa? any signs of anyone or anything having ever been there. So did the investigators capture the paranormal activity that drove away the home's owners? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. You can watch this full 2-part investigation over on the YouTube channel, RC Fun TV. Knock, knock. Entah itu settingan atau asli ya. Tapi serem juga. People began to report that someone had knocked at their door very late at night, but when they went to answer, there was no one there. Tuh ada yang ketok. Rumors spread throughout the countryside that the incidents were somehow related to the supernatural. And strangest of all, this odd occurrence wasn't just reported by one person, but multiple people across completely different states, spanning a large section of the country. Ya Allah, itu yang berisik apa ya? Bunyinya apa sih? Kayak ada yang gedor-gedor ya. The story might just seem like an odd couple of videos, but no. These incidents were widely reported. In fact, the story got so much attention that it even made it into Malaysian print and TV news. But this bizarre story of supposed ghosts knocking on doors in Malaysia took an even stranger turn just last month. You see, residents of the neighboring country of the Philippines recently started reporting very similar terrifying experiences. Strange knocks on their door late at night.
Ada yang gedor pintu. Ini ngomong apa ya? Anjingnya malah yang jawab. Tuh, lingkaran merah ada apa? Ih, seru banget sih. Gak berhenti-henti lagi. Tuh ada tangan ya. Ih, kaki apa tangan tuh? Ih, Allah, serem banget kayak gini. Merinding deh. Itu orang iseng atau benar-benar hantu ya? Saksi mata mengklaim bahwa pukulan itu Again, there were multiple reports around the province of Misamis Occidental in the Philippines. Videos circulated online of armed men roaming the streets looking for the cult members. But they never found anyone. And it gets even weirder. Because some eyewitnesses claim that these cult members had strange, supernatural powers and could actually disappear and reappear kembali at sesuka will. hati. Itu ada orang terus menghilang dengan suka hati katanya. Ini kayak tuyul ya. Tuh hilang lagi. Itu apa? Tuh ada yang gedor lagi. Laporan itu ditanggapi sangat serius sehingga polisi melakukan penyelidikan. But the alleged dangerous cult members were never found. Likewise in Malaysia, no one ever found an explanation for the strange late-night knocks on the doors. So, Hari malam yang aneh mengetuk pintu what jadi is going on in Southeast Asia with these strange reports of supernatural late-night knocking? And are the incidents in Malaysia and the Philippines related? Maybe we'll just never know. gila, serem banget ya Gan videonya. Jadi nontonnya merinding-merinding gitu. Oke, semoga kalian menyukainya dan terhibur, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dadah.